እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት የምናየው የ12ኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርትን ዩኒት 6 ነው። የዩኒት 6 ፖቨርቲ ኤንድ ኢንኢኳሊቲ ይላል። ለዛሬ የምናየው ፓርት 1 ነው። በአጠቃላይ ለዚህ ቶፒክ የተዘጋጁ 60 ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን 60 ጥያቄዎች በሁለት ፓርት እናያለን ማለት ነው። የዚህ ቶፒክ ዋናው ዓላማ ያው ተማሪዎች ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላቸው ፈተና በቂ ዝግጅት እንዲያደርጉና ውጤታማ እንዲሆኑ ለማገዝ ነው። በርካታ ጥያቄዎችን ቢሰሩ የተሻለ ውጤት ያመጣሉ ለማጠናከር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ በርካታ ጥያቄዎችን እያዘጋጀን እንገኛለን። እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ መከታተል ትችላላችሁ። መጽሐፎቹን እነዚህን ጥያቄና መልስ የያዙ በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የተለያዩ የትምህርት አይነቶችን የየራሳቸው ጥያቄና መልስ የያዘ መጽሐፎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ኮንታክት አድርጉን ወይም በስልክ ቁጥር ኤስኤምኤስ ጻፉልን የምትፈልጉትን የትምህርት አይነትና ስንተኛ ክፍል እንደሆናችሁ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይም እንደዚሁ ጆይን አድርጉና ጻፉልን እኛ ሊንክ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። አብረን እንቀጥላለን። ሼር እና ላይክ የሚያደርጋችሁ እንላለን። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። ነምበር 1 which of the following best describes the multidimensional nature of poverty? A. Poverty is solely about the lack of income. B. Poverty includes hunger, psychological dimensions, lack of infrastructure and poor health. C. Poverty is only about the lack of access to education. D. Poverty is defined by the absence of political freedoms. Could be poverty includes hunger, psychological dimensions, lack of infrastructure እና poor health እነዚህንም የሚያካትት ነው። ይሄ ፖቨርቲ ወይም ድህነት የምንለው ማለት ነው። ቤዚክ ኢንፍራስትራክቸርስ ወይም ቤዚክ ኔሴሲቲስ እነሱን በበቂ ሁኔታ አለማግኘት እንደ ፖቨርቲ ይቆጠራል ማለት ነው። ነምበር 2 according to World Bank 2000 which of the following is not a perspective on well-being in defining poverty? A. Command over commodities. B. A specific type of consumption. C. Capability to function in a society. D. Political power and influence. D. Political power and influence ነው። ይሄ እንደ ምንድነው እንደ ፖቨርቲ ልንቆጥረው አንችልም ነው። ኦኬ ወርልድ ባንክ ዲፋይን ያደረገው ዌል ቢንግ in terms of command over commodities, specific type of consumption and capability to function in a society, but explicitly in terms of political power ማለት ነው። in terms of political power ዲፋይን ሊደረግ አይችልም ማለት። Number 3 what is the primary difference between the absolute poverty and relative poverty? A. Absolute poverty is about income inequality while relative poverty is about lack of basic needs. B. Absolute poverty is inability to meet basic needs while relative poverty is defined in comparison to others. C. Absolute poverty is a measure of social inclusion while relative poverty is about hunger. D. Absolute poverty is a temporary condition while relative poverty is permanent. B. Absolute poverty is the inability to meet basic needs while relative poverty is defined in comparison to others ማለት ነው። ኦኬ ይሄ absolute poverty ስንል ቤዚክ ኒድን አለማሟላት ወይም ለማሟላት አለመቻል ነው። የኛው ግን ሬሌቲቭ ፖቨርቲ ከሌሎች ጋር የማነጻጸር እንትን ማለት ነው። ኮምፓሪዝን ማለት ነው with the economic standard of the others. For which of the following groups is most likely to be disproportionately affected by poverty? A. Adult males in urban areas. B. Women and children in rural areas.
C. Minority ethnic groups in the developed countries. D. Skilled workers in industrial sectors. Okay, B. The women and children in rural areas. Okay, so ይሄኛው ምንድነው disproportionately affected by the poverty የሚባለው ብዙ ጊዜ ያው ህፃናትና ሴቶች ናቸው የሚጠቁ በድህነት ወይም በረሃብ ማለት ነው። 5. What is the purpose of measuring poverty? A. To compare the wealth of different countries. B. Identify poor people, monitor interventions and evaluate institutional effectiveness. C. To determine the GDP of a country. D. To assess the political stability of a nation. B. To identify poor people, monitor interventions and evaluate institutional effectiveness ማለት ነው። ስለዚህ ፖቨርቲን ሜዠር ማድረግ ያስፈልገው ለዚህ ነው ማለት ነው። ፖር ፒፕል አይዴንቲፋይ ለማድረግ እና ሶሉሽን ለመስጠት እንደዚህም ደግሞ ሞኒተር ለማድረግ ኢንተርቬንሽንስ ማለት ነው። ምንድነው የሚያስፈልገው ለእያንዳንዱ እንትን ሞኒተሪንግ ፖሊሲስ የሀገራትን የተለያዩ ፖሊሲዎች ሞኒተር ለማድረግ ኢቫሉዌቲንግ ኢፌክቲቭነስ ኦፍ ኢንስቲትዩሽንስ ማለት የፖቨርቲን ሪዲዩስ ለማድረግ የተቋቋሙ የተለያዩ ኢንስቲትዩሽንስ ይኖራሉ። እነሱንም ኢቫሉዌት ለማድረግ ፖቨርቲ ሜዠር ይደረጋል ማለት ነው። 6. Which of the following is the first step in measuring poverty? A. Establishing a poverty line. B. Defining an indicator of welfare. C. Conducting a household survey. D. Calculating a summary statistics. B. Defining an indicator of welfare ማለት ነው። ይሄ measuring poverty ማለት ነው። ኦኬ the first step የመጀመሪያው ስቴፕ ፖቨርቲ ሜዠር ሲደረግ የዌልፌር ኢንዲኬተር ዲፋይን ማድረግ ማለት ነው። 7. What does the poverty head count index measure? A. Total income needed to live everyone above the poverty line. B. The percentage of population living below the poverty line. C. The average income gap among the poor. D. The level of income inequality in a society. B. The percentage of the population living below the poverty line ማለት ነው። ይሄ ሄድ ካውንት ኢንዴክስ የሚባለው ሜዠር የሚያደርግልን ማለት ነው። 8. What is the total poverty gap ወይም ደግሞ TPG የሚባለው ምንድነው? A. The difference between the poverty line and the average income of the poor. B. The total amount of income needed to lift everyone below the poverty line up so that line. C. The percentage of the population living in extreme poverty. D. The average income of the poorest 10% of the population. B. Total amount of income needed to lift everyone below the poverty line up the line ማለት ነው። ይሄ ቶታል ፖቨርቲ ጋፕ ይባላል። ይሄ እንትንን ምንድነው ከድህነት በታች ያሉትን ከፍ ለማድረግ ወይም ከድህነት ለማውጣት ያለው አጠቃላይ amount of income ማለት ነው። 9. Which of the following is multidimensional measure of poverty? A. Poverty head count index. B. Total poverty gap. C. Multidimensional poverty index. D. Average poverty gap. C. Multidimensional poverty index ወይም MPI የሚባለው ማለት ነው። ይሄ MPI incorporates multiple dimensions of poverty such as health, education, standard of living እነዚህን የሚያካትት ማለት ነው። ሶ እነዚህን አካቶ እነዚህን ሜዠር የሚያደርግልን መልቲ ዳይሜንሽናል ፖቨርቲ ኢንዴክስ እንለዋለን።
10 which dimension is not included in the multidimensional poverty index? A health, B education, C income, D standard of living. C income ነው። income is not included in the multidimensional poverty ማለት ነው። ሌሎቹ ግን health, education እና living standard የሚባሉት የመልቲዳይሜንሽናል poverty indexes ይባላሉ። 11 what is the dual cut of method in the multidimensional poverty measurement? A method to calculate income inequality, B a method to identify poor people based on the deprivation ወይም ደግሞ deprivation in multiple dimensions, C method to measure the poverty head count ratio, D a method to calculate the total poverty gap. B a method identify poor people based on deprivation in multiple dimensions ማለት ነው። ይሄ dual cut off method ይባላል ማለት ነው። poor people አይደንቲፋይ የማድረግ ኢንዲቪጁዋልን አይደንቲፋይ የማድረግ ሂደት ማለት ነው። 12 which of the following is an indicator of the health dimension in the MPI? A lack of electricity, B malnutrition in the household, C inadequate flooring, D lack of access to education. B malnutrition in the household ማለት ነው። okay, this is the health dimension in the MPI includes like malnutrition እና child mortality ንም የሚያካትት ማለት ነው። 13 what is the Foster Greer-Torbeck ወይም ደግሞ FGT index used for? A measuring income inequality among the poor, B calculating the poverty head count ratio, C measuring the average poverty gap, D assessing the effectiveness of poverty alleviation programs. Okay, A the measuring income inequality among the poor ማለት ነው። okay, so the inequality measure የማድረግ ሂደት among the poor Foster Greer-Torbeck ይባላል ማለት ነው። 14 which of the following is a limitation of unidimensional poverty measures? A they focus only in income or consumption, B they are too complex to calculate, C they don't count for the poverty head count ratio, D they ignore the poverty line. okay, A they focus only on income or consumption ማለት ነው። okay, 15 what is the significance of multidimensional poverty index MPI? A it measures poverty solely based on income levels, B it incorporates health, education and standard of living to provide a holistic view of poverty, C it focuses only on the psychological dimensions of the poverty, D it is used to calculate the total poverty gap ወይም ደግሞ TPG. B it is incorporated health, education እና standard of living measure የሚያደርግልን ወይም ደግሞ it's to provide holistic view of poverty ማለት የፖቨርቲን የተለያዩ ዳይሜንሽኖች ለማየት እነዚህን based on እነዚህ health, education እና standard of living measure የሚደረግበት ነው። 16 what is the primary focus of Amartya Sen's capability approach? A measuring income levels to determine the poverty, B assessing individuals ability to convert resources into functioning, C evaluating the utility derived from consumption of goods, D calculating
percentage of people below the poverty line. B. assessing individual's ability to convert resource into functioning ማለት ነው። ይሄ ሪሶርሱን ወደ functioning የመቀየር ሂደት ማለት ነው። Sense capability approach emphasizes what individuals can do or be with their resource rather than just their income or consumption levels. 17 according to CERN, why income alone inadequate measure of poverty. A. Income does not reflect the cost of living in different regions. B. Income does not account for individuals' ability to convert resources into well-being. C. Income data is often inaccurate in developing countries. D. Income inequality is not captured by income measures. B. Income does not account for individuals' ability to convert resources into well-being. Okay, ይህ እንደ ሰን የሚባለው argues ወይም argument አለ that poverty is not just about low income but inability to pursue well-being due to lack of capabilities ማለት ነው። ምንድነው low income ብቻ አይደለም ነው የድህነት ዝቅተኛ ገቢ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ሌሎች ካፓቢሊቲዎችንም አለመኖር ወይም ደግሞ የካፓቢሊቲ እጥረትም እንደዚሁ እንደ ፖቨርቲ ይቆጠራል። 18 which of the following best describe functionings in the sense capability approach. A. The amount of goods and services a person consumes. B. The ability to purchase luxury items. C. What a person can do or be with the resources they have. D. The total income earned by an individual. Okay, C. What a person can do or be with the resources they have ማለት ነው። ኦኬ ሰዎች ሪሶርሳቸውን እንዴት ይጠቀማሉ፣ እንዴት ዩቲላይዝ ያደርጋሉ፣ እንዴት ይሰሩበታል የሚለው ምን የሚያደርግ ነው ዲፋይን የሚያደርግ ነው። ይሄ ፋንክሽኒንግ የሚባለው according to science. 19 what does the sun mean by capabilities? A. The formal rights granted by the government. B. The real freedom individuals have to achieve their potential. C. The amount of wealth accumulated by an individual. D. The level of utility derived from consumption. Okay, B. The real freedom individuals have to achieve their potential. 20 which of the following is an example of conversion factor in sense capability approach? A. The price of commodities in the market. B. The level of education and health of an individual. C. The total GDP of a country. D. The amount of saving in a bank account. Okay, B. The level of education and health of individuals ማለት ነው። Okay, so conversion factors የሚባለው of a person social or environmental conditions that influence an individual ability to convert resources into functionings. እነዚህ resources such as ወደ ምን መቀየር ነው? ወደ education or ወደ health ማለት ነው። 21 why does Sun criticize the poverty head count approach? A. It overestimates the number of poor people. B. It ignores the depth distribution of poverty. C. It does not consider the capability and functioning of individuals. D. It relies on inaccurate income data. C. It does not consider the capability of and functioning of individuals ማለት ነው። ይሄ
ክሪቲሳይዝ የሚደረግበት ነው የሰን የሚባለው እንትን ክሪቲሳይዝ የሚደረግበት ማለት ነው ኦኬ the poverty head count approach focus on the income levels and does not account for individual's ability to achieve well-being through capability and functionings 22 which of the following is not a dimension of inequality discussed in the context or in the class ልንለው እንችላለን a economic inequality b gender inequality c environmental inequality d political inequality environmental inequality ነው ይሄ according to የዚህ ቶፒክ ላይ ስለ እነዚህ ነገሮች ነው የምናወራው ስለ ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ አለ ስለ ጀንደር ኢኒኳሊቲ ፖለቲካል ኢኒኳሊቲ የምንላቸው ነገሮች አሉ ሶ እነዚህ ዳይሜንሽኖች ናቸው በዋናነት ፎከስ የምናደርግባቸው እዚህ ፖቨርቲ የሚለው ቶፒክ ዙሪያ ማለት ነው but it's not about the environmental inequality 23 what does the functional distribution of the income measure a income distribution among individuals b the share of income received by factors of production land labor or capital c the income gap between the richest and poorest households d the proportion of income spent on basic needs b the share of income received by factors of production ማለት ነው እነዚህ factors of production የሚባሉት labor አለ land እና capital የሚባሉት factors ይባላሉ እነዚህ based on እነዚህ factors ነው ይሄ functional distribution of income measures የሚባለው 24 what is the coordinates ratio used to measure a the proportion of income received by the top 20 compared to the bottom 40% b total income inequality in the country c the share of income received by the middle class d the percentage of people below the poverty line okay a the proportion of income received by the top 20% compared to the bottom 40% የሚለውን ካልኩሌት ወይም ሜዠር የሚያደርግልን ነው ኮኦርዲኔትስ ሬሽዮ የሚባለው 25 what does the Lorenz curve illustrates a Lorenz curve የሚባለው a the relationship between the GDP and the income inequality b the cumulative share of income received by different population groups c the distribution of wealth among factors of production d the percentage of people living in poverty okay b the cumulative share of income received by different proportion groups ማለት ነው 26 what does the Gini coefficient of 0% ወይም ደግሞ 0 indicates a perfect inequality b perfect equality c moderate inequality d high inequality okay b perfect equality ማለት ነው ይሄ Gini coefficient 0 ሲሆን perfect equality ያለ ነው so a Gini coefficient 0 means that income is distributed equally among all individuals ማለት ነው so it represented by the 45 degree line of the Lorenz curve የሎሬንዝ curve ላይ 45% degree line የሚሰመርበት ማለት ነው 27 which of the following statement about the Gini coefficient is true a higher Gini coefficient indicates greater equality b a Gini coefficient of 1 indicates perfect equality c the Gini coefficient is derived from the Lorenz curve
D. The Gini coefficient measures absolute poverty. C. The Gini coefficient is derived from the Lorenz curve ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ from the Lorenz curve Gini coefficient derive ይደረጋል ወይም እናገኛለን። 28 what does the diagonal line in the Lorenz curve represents? A. Perfect inequality. B. Perfect equality. C. Moderate inequality. D. High inequality. Okay, B. Perfect equality ነው። ይሄ diagonal መስመር ሲሆን ወይም the diagonal line represents a situation where income distributed equally among all individuals ያለው ይሄ Gini coefficient 0 ያለው ማለት ነው። 29 which of the following is a limitation used in income alone to measure inequality? A. It does not account for differences in the cost of living. B. It ignores non-monetary aspects of well-being such as health and education. C. It overestimates the wealth of the middle class. D. It relies on outdated data collection methods. B. It ignores non-monetary aspects of well-being such as health and education ማለት ነው። ኦኬ 30 what percentage of world's population lived in extreme poverty in 2015 የተሰራ ዳታ ነው። በዚህ ዳታ መሰረት A 5%, B 10%, C 20%, D 36%. B 10% ነው። 10% የሚሆነው የዓለማችን ህዝብ ኤክስትሪም ፖቨርቲ ውስጥ ያለ ነው የሚል ጥናት ነው የተካሄደው ማለት ነው። ይሄ 2015 በፈረንጆች ማለት ነው። ኦኬ የዛሬውን ጥያቄና መልስ በዚሁ ጨርሰናል የፓርት 1 ማለት ነው። ሌሎች ዩኒቶቹንም እንደዚሁ እንቀጥላለን። ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ የተሰሩትንም እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ይህን የጥያቄና መልስ በመጽሐፍ መልክ በርካታ ጥያቄዎችን የያዘ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ኢኮኖሚክስ፣ ጂኦግራፊ እና ሂስትሪ እንዲሁም ደግሞ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የተለያዩ የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ ለእያንዳንዳቸው በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። እነዚህን መጽሐፎች ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ መሰረት ኮንታክት አድርጉን። የምትፈልጉትን የመጽሐፍ አይነትና የክፍል ደረጃቸውን በእንትን ቴክስት ብታረጉልን በኤስኤምኤስ ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ላይ ቴሌግራም ላይ ጻፉልን። እኛ በፒዲኤፍ መጽሐፉን እናስቀምጥላችኋለን ማለት ነው። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። ይሄኛው ቶፒክ ምንድነው? በዋናነት የኛ ትኩረት እናንተ ለክፍላችሁ ፈተና እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም በቂ ዝግጅት እንድታደርጉና ውጤታማ እንድትሆኑ ለማገዝ የተዘጋጀን ነው። በተቻለ መጠን ምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። እናንተ ያው ጠንክራችሁ እንድትሰሩ እንላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።